Dạ vâng, dạ em xin trả lời cái câu hỏi của thầy là cái về cái việc mà em phân chia độ tuổi á, thì thì theo theo cái kiến thức của em biết thì cái độ tuổi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước buồng tủy, nên là em đã phân chia độ tuổi theo đúng độ tuổi sinh học của con người là trước trưởng thành và sau sau trưởng thành. Dạ vâng, và em chia làm 3 giai đoạn để làm cho chúng ta thấy cái rõ nổi bật lên cái việc mà cái kích thước từ sàn buồng tủy đến trẽ nó sẽ tăng theo thời gian ạ. Dạ, về về câu hỏi của cô Hồng về đo từ sàn, từ múi, từ từ rãnh đến đến trần buồng tủy, thì em xin trả lời là nếu mà tại vì đã có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái việc mà khi mà bệnh nhân bị mòn mặt nhai thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước của buồng tủy, nên là khi mà em đã đo với mục tiêu là cái số liệu nó là những cái răng chuẩn, thì cái việc mà em đo từ rãnh thì nó sẽ không đảm bảo cái giá trị của cái kích thước buồng tủy ở cái răng mà nó đã bị mòn, mà nó đã bị thay đổi do bệnh lý, do mòn mặt nhai, do sâu răng, do mòn múi ạ. Nên em đo từ đỉnh múi là để nó có sự chuẩn hóa nhất ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Hình như là em vẫn chưa hiểu ý của cô Hồng, tại vì trên thực tế cái mẫu của em hiện giờ đang là những cái mẫu của cái răng rất là nguyên vẹn, rất là hoàn hảo, đúng không? Cho nên là mình đo thêm cái phần từ trũng rãnh để mình có thêm thông số. Vì trên thực tế lâm sàng là mình mở từ trũng rãnh chứ mình không có mở từ đỉnh múi, thì nó mới có ý nghĩa gắn kết hơn về lâm sàng cho cái nghiên cứu của mình. Rồi cái vấn đề thứ hai là độ tuổi, em trả lời là cũng đúng đó, nhưng mà nếu như em làm hay hơn, em coi tuổi là một biến liên tục, thì em thấy là tuổi cứ tăng bao nhiêu tháng thì bao nhiêu tháng tuổi đó, ví dụ em tính tuổi theo tháng luôn, thì là sẽ thấy là buồng tủy nó thu hẹp bao nhiêu mm, chứ không chỉ là phần nhóm lúc đó thì nó trở thành một cái dạng hồi quy đó. Thì cái nghiên cứu mình nó sẽ vì dữ liệu mình đã có hết rồi, cho nên mình phải nâng tầm cái nghiên cứu mình lên, là lúc đó nó sẽ xuất sắc hơn. Còn việc phân chia theo từng nhóm 14 đến 17 là trước trưởng thành, rồi trong giai đoạn trưởng thành là sau trưởng thành, là nhưng mà hiện giờ em vẫn chưa lý giải chưa có lý giải sâu là cái trưởng thành này trực tiếp nó liên hệ nào đối với cái kích thước buồng tủy dựa trên bằng chứng khoa học nha. Có nghĩa là phải dựa vào những cái nghiên cứu nào nó đã chỉ ra là cứ sau 18 hay trước 18, trong giai đoạn 18 đến 21 là nó như thế nào. Thì mình cần thể thuyết phục hơn cho các thầy cô trong hội đồng. Bây giờ không biết là các thầy cô mình còn ý kiến nào nữa không ạ? Nếu như mà không có thì xin cảm ơn bạn Khôi Nguyên rất nhiều. Rồi mình có thể tiếp tục đến cái bạn thứ ba. Em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Dạ vâng. Dạ alo ạ. Rồi. Vâng, dạ lời đầu tiên em xin phép chào các thầy cô, các anh chị ban tổ chức và các anh chị báo cáo viên ạ. Dạ, thì không biết là tín hiệu âm thanh của em mọi người có nghe rõ không ạ? Rất rõ nha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thắng ơi, ông đã chuyển được slide chưa? Thắng ơi, ông chuyển được slide chưa? Rồi em bấm vào cái biểu tượng đi để bắt đầu tính giờ nha. Thắng ơi, ông đã chuyển được slide chưa? Alo. Bạn nào cùng hỗ trợ với bạn? Em có vấn đề gì em? Em không điều khiển được slide hay sao? Dạ không ạ, có hai người cùng báo cáo đúng không? Vâng ạ. Rồi. Được rồi ạ. Rồi bắt đầu đi em. Vâng, em cảm ơn ạ.
Đi. Bạn ơi, ông bấm vào cái bắt đầu đi. Thời gian báo cáo bắt đầu. Good evening. My name is Nguyễn Cảnh Đức, and I come from the School of Dentistry, Hanoi Medical University. And today, my friend Nguyễn Đức Thăng and I will show you the research. How have years of graduation affected our dentist clinical practice, a Rabodan usage survey? And our presentation will be divided into 4 parts: the introduction, the methods, the result and discussion, and finally, the future recommendation. First of all, I want to tell a little bit about Rabodan. It was introduced by Dr. Barnum in 1864, and this device was described as a thin sheet of rubber that is fitted over the mouth and perforated to expose certain teeth that acts as a moisture barrier during dental procedure. This is the image of Rabodan, and this is the image of Rabodan kit. And since the day Rabodan was first introduced, it was served as a standard of care in many branches of dentistry with so many benefits. Especially in the COVID-19, it was proved as an effective device to prevent any risk of cross-infection. However, although Rabodan brings to the dentist many advantages, a lot of research around the world show a low prevalence of Rabodan use, and they also concerned about the relation between the frequency of Rabodan and education. In Vietnam, although Rabodan was practiced by many dentists long ago, and in the School of Dentistry, Hanoi Medical University, it had been fully integrated in the curriculum since 2018. We couldn't find any official research about Rabodan and the factors which influence it. So we carried out this research to answer 2 questions. The first question is, what is the frequency of Rabodan in clinical practice of dentists who graduated from HMU? And the second question, we try to find out any relation between the prevalence of Rabodan usage and the graduate education. And as a lot of positive signs that we can observe, we think that the result of our research will show a high prevalence of Rabodan and a significant relationship. Then I will show you the method that we use to conduct our research. First of all, we designed a cross-sectional study, which lasted from the 1st of July to the 1st of October 2020. And as an impact of COVID-19, was your Google form to carry out an online survey. The representative sample was selected based on 3 standards. First of all, the dentists have to graduate from HMU in the period from 2017 to 2020. Then they have to work in clinical practice at present, and they take part in our research voluntarily. And any dentist who didn't satisfy just 1 in 3 criteria above will be excluded. And after choosing the sample, we start collecting the data based on a modified questionnaire form from a research in China. And we also have some change to fit the Vietnamese situation. And then we send an invitation letter and a Google form link to the dentist. And after about 1 day, we will approach the non-respondent in case there are some problem happened. Of 301 potential participants, there were 173 respondents. However, there were 4 dentists was dropped when doing the questionnaire. So finally, the eligible participant was 169, and the respondents were 56%. And this sample size satisfied the minimum number of 110 that we've calculated before. The statistical analysis was conducted by using the IBM SPSS version 26, and any relationship was made and checked by using the chi-square test and Fisher exact test. The alpha type error was set at 0.05, and the confidence interval was 95%. And here's the result and the discussions. Here's some information about the subject of our research, the ratio of stakes, and the prevalence of the graduation year among 169 dentists. In our research, the percentage of dentists who have used RD in the clinical practice is 76.2%. And compared to many studies in the world, such as Zhu in China and Almas in Belgium, our study had noticed a quite low percentage of dentists who haven't used RD
And this can be explained as our study focused on the dentists who graduated from HMU, one of the top university in the north of Vietnam. And when it comes to the graduation year, we recorded a gradual increase in prevalence of ERD usage from the 65.7% to 79.5% in 4-year period. Unfortunately, this relation doesn't have any statistic significant. But we also found many researchers prove that the experience time after graduation doesn't significantly affect the dentist's attitude toward the RD used in the clinic. Pesolin in 2010 showed the majority of dentists with more than 10-year experience after graduation have never used rubber dams, and compared with the younger group, they have a more positive feature, but the rate of having used still high, over 30%. And despite such a high rate of RD usage, we found that it's not frequently used. The percentage of dentists who always use RD is surprisingly very low. It's ranged from 5.7% to 21.6%, and its results is similar to some research from the Sauder and Almes. We can see that the frequency of usage of class 20 and 18 has increased 4 times to compare to the 20 and 17. This trend is a result of bringing these techniques into education as a compulsory in some moderns. And there's no statistical significance between the frequency and the graduation year. So which factor influence the frequency of RD usage? We focus on the undergraduate education as a source of information, and not unexpectedly, the percentage is increased year by year. And in 2020, all of the graduated students have known RD through the university curriculum. This outcome bears to be resembled to our school's change in teaching method in RD. In 2017, the RD is only introduced in the training program, and 2018, the RD was put into the lectures, and 2019, the skill of placing RD is put into the OSCE graduation exam at the compulsory skill. So we can see that our school have made a great effort to bring us more opportunity to come closer to the modern dental knowledge. And also we record that the certification level in wisdom knowledge ranked double in the 2020, such a significant change. And research by ASBA also point out that 62.5% of participants was certified with the university curriculum. And we can see that our school is on the right track right now. And also, ASMELA also shown that half of the final year students think that placing RD is difficult. And this number is similar to a research in Pakistan. And our study has also the same result with 7.7%, which means that out of 2 dentists, 1 person will find this technique is difficult. And it's with the percentage of dentists graduating in 2020 agree with this statement is the lowest one, and the highest is 2017. And therefore, one thing that cannot be denied that OSCE have to improve the clinical skill, and a good side to the dentist graduating in 2020 is placing RD is not easy, has decreased. And this is strong evidence to prove that our school is on the right way, and the students have much more confidence when they're fully equipped with necessary skill. And last but not least, our graduate dentists have a lot of interest in participating in continuous training courses. So they find that they want to learn more about the RD, and the high rate is request 89.9%. And here is the conclusions. We find out the percentage of dentists who have used RD is high, but the frequency is really low. And university education affects the dentist knowledge and attitude. Know more about RD through the university curriculum, certify with them, and feel the RD is much more easier. And finally, the future recommendations. We recommend that the university education should improve the knowledge and the skill, emphasizing the importance and efficiencies of the RD, and the skill the students should be instructed more detailedly.
And moreover, some courses about training, continuous training dental education should be held, and hospitals should improve the treatment standards through the rubber dams. And also, we should make some more further researches at the larger sample size. Thank you for listening, and here is the reference. Cảm ơn hai bạn Cảnh Đức và Đức Thắng. Xin mời các thầy cô ạ. Vì lưu ý là mình đã bị nhắc nhở với hội đồng của mình là đi sâu vào chất lượng quá, cho nên là hơi quá giờ. Đề nghị là các thầy cô mỗi người chỉ đặt một câu hỏi mà mình thấy là quan trọng nhất thôi ạ. Xin mời thầy Tới ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy Nam ạ. Cảm ơn bài trình bày của các bạn trong nhóm. Đây là một cái đề tài mà tôi thấy là cũng rất là ấn tượng về các bạn đã khảo sát cái thực hành lâm sàng của bác sĩ sau khi đã tốt nghiệp và có khảo sát các cái thông tin liên quan đến quá trình đào tạo và cái sự hài lòng sau khi ra trường. Tôi có một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là cũng là một comment và một câu hỏi, đó là cái phần tôi có đọc trong cái phần full text của báo cáo thì thấy các bạn không trình bày rõ cái phần các cái thông tin mà các bạn đo lường trong cái nghiên cứu này, ví dụ như là cái thời gian cũng như là các cái cấp độ sử dụng cái đê cao su này thì các bạn đo lường như thế nào, vì trong phần phương pháp nghiên cứu các bạn mô tả không rõ lắm, nhưng cái phần kết quả thì các bạn lại có ví dụ là cấp độ 0, cấp độ 1 vân vân, thì tôi cũng chưa được rõ là các bạn đo lường các cái cấp độ này thì như thế nào. Cũng đồng thời cũng giống như là cái sự hài lòng, vậy thì cái sự hài lòng các bạn đo lường bằng một câu hỏi duy nhất hay nó là một cái scale, một cái thang để các bạn đo cái sự hài lòng này? Và các bạn có nói là cái công cụ để các bạn sử dụng trong cái khảo sát này đó là các bạn hiệu chỉnh lại bằng bộ công cụ sẵn có. Vậy thì cái câu hỏi của tôi là các bạn đã validate cái bộ công cụ này trước khi tiến hành nghiên cứu hay chưa? Tôi xin hết. Xin cảm ơn. Xin mời cô Ngân ạ. Xin mời cô Ngân ạ. Dạ, em cũng có đồng ý kiến với thầy Tới ạ, bởi vì là các bạn nhắc đến rất là nhiều biến trong cái phần bộ khảo sát của bộ câu hỏi khảo sát của các bạn, nhưng mà cái phần các cái biến đó là chưa được đề cập là giá trị của các biến rõ ràng, và cũng cái phần mà biểu thị kết quả của các biến thì nó cũng đang có cái sự khập khẩn giữa là cái phần đối tượng là cái phần kết quả. So my question is for the duration of rubber dam placement,